Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Asị m ka chi ataba eke ketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na anyị ga-ejere obodo na anyị ga-anakwara obodo. Asị m ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mee na be anyị. Asị m onye checha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Asị m onye gwọrọ anyị awụ onye asacha n'ọnụ ya nwụrụ. Asị m onye sifere anyị na-atụ ufere na ufere ya mapụ ya ọnụ. Asị m na anyị ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya kwuoro anyị ome ka ụwa were anya ha fụ. Asị m ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mee na be anyị. Asị m na anyị ga na-alụ ka ọkụkọ na-eri ka elefant maka na nwa eze bụ eze. Ise aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'isiokwu nke anyị ji bịa n'ụbọchị taa ataba eke bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara onye ụwa, chi onye ụwa mmadụ. Ndị ụka kpọrọ ya guardian angel, the closest being to you. Chi onye ụwa gị is your guide, your spiritual guide. Mana before m gaa n'iru n'isiokwu anyị nke ụbọchị taa, mma ebe ụzọ kọwara gị ihe omimi ị kwesịrị ịma. Nke mbụgodo bụ na o nwere àjà anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Mee for just 7 days to go. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na àjà anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Mee, ịma na ọta na echi ka ị nwere bido kịta wee ruo na 7th. Ọ karịa 7th of May, ịma na nke ọnwa Mee akwago gị. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ndị a na-achụrụ àjà pụrụ iche anyị na-achụ for 14 days, ọ ga-ebido na May 8. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye ya, ihe book before the time ka e wee dọkụmentị afa gị na ndị a ga-edebe afọ na altar and their petitions. If forward all like 3 prayer request gị, then ị ga-eme donation token to the account emere maka ya. Ị chat ya m na WhatsApp, then ka m guide ya gị na ọ bụrụ na isoboro na ndị na-eme ya bụ achụnya bụ àjà kwa ọnwa. Mana nke ọnwa ma pụrụ nnukwute iche maka na month of festival, month anyị ji elota the anniversary, the consecration of Ugochi ọdịnala temple. Ọnụ ọnwa anyị ji celebrate mmụọ niile na-apụ apụ n'Ugochi ọdịnala temple. Mgbe anyị ji echeta dị ezumezu mmụọ niile ndị wụ eji tọnta n'Ugochi ọdịnala temple. Ọnwa anyị ji celebrate Angelo nke Chukwu, mmụọ na-apụ apụ Tigba ya na Ijele. Angelo nke Chukwu ndị na-ebute ihe ọma dị iche iche. Bụrụkwazị ọnwa anyị ji celebrate alụsị na-eje ọgụ, alụsị na-apịawa ndị otu nzuzo azụ, alụsị na-apịawa ndị amoosu azụ, ihe eji na nchagbu, ihe eji ya na nchagbu, nwoke na nwunye, mmụọ na-eji ọrụ na-eji Igbo, alụsị karịsịa eze alụsị Igbo, alụsị na-eji obodo oyibo nata,
Arụsị wụ nsọ ndụ onye a eme mmegbu. Arụsị a na-akụ mbamba ya na other entities of powers nọ n'Ugochi tubelu na temple ma ebido kpọwa afọ ha n'ofu n'ofu, maka mkpọwa afọ ha chi nwere ike iji chi abụọ, na mkpọwa afọ ha sị ka nkọwaba nke ihe onye ọbụla na-alụ. Oge ụbọchị nkọwalụ ọrụ ndị anjelu nke Chukwu, mana taa ihe anyị ji maka ebe taa maka oche onye ụwa. Onye bụ chi onye ụwa mmadụ? Mana ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja anyị na-achụ nke ọnwa kwa ọnwa, nke ọnwa Mee pụrụ iche. Anyị bido na 8 wee chụọ onye aja for 14 days. The day ọ ga-complete 14 days wụ na 21st May. Anya bụ 21st May anyị ga-egbu efi, maka na nke ọnwa pụrụ iche. Anyị ga-egbu efi anyị ga-eji wee mesara aka. Efi a ka anyị ga-eji wee conclude dama na temple. So efu na aja nke ọnwa pụrụ iche. Emechaa ya emesara aka gaba n'iru. Ịbịawa ụbọchị ahụ ṅụọ ọgwụ afọ ndị si ebe dị iche iche, you are wanted and you are invited too. So emesịa nke ahụ a na-emesara aka nke a na-aga n'iru. N'ụbọchị ahụ oke ọfọ anyị ga-apụta. Ụbọchị anyị ga-aga ọfọ pụrụ nnukwu iche n'isi all my children all over the world. Ndị niile anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche na ndị ga-ayọ ka aga ọrụ ha ọfọ pụrụ nnukwu iche n'ụbọchị ahụ. Ọtụtụ ndị mmadụ akwụnyewego ụgwọ anụ dị iche iche anyị egbu ha n'ụbọchị ahụ. Ngwọ ndị kwechara ma ụgwọ ebiri gasị anyị egbu. Ndị a ga-ekwubi okwu dị aṅaa n'isi ha, okwu ngọzi wee tidi ya oke ọfọ. E nwere mmemme dị iche iche. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ndị a ga-agọrọ ọfọ pụrụ iche n'ụbọchị ahụ, chaatị m na WhatsApp nọmba. WhatsApp m nke a bụ nke mbụ. Ọ ga-ebido na 21st ya nwa wee banyekwa 22nd. Na ya bụ 22nd echefukwana na that 21st a ga-enwekwa ndị egwu bụ side attraction ya bịakọbati egwu ụbọchị ahụ. Abatakwa 22nd ya egwu agaba n'iru. Anyị nwekwa ndị live band ga-anụ ya. Friends and well-wishers and friends of the temple ga-anọkwu ya. Ndị niile ihe anyị na-amasị ga-anụ ya. N'ụbọchị ahụ a ga-enwekwa masquerade, a lot of masquerade dance. Ọtụtụ mmụọ dị iche iche ga-agba n'ụbọchị ahụ, maka na ọ great festival ka a na-eme. So you are all invited. Ọgwa ndị nọ ebe dị iche iche chọrọ inye nkwado na ya bụ mmemme ka ọ gọọ, maka na a ga-emesara aka dị iche iche. You are also welcome. Then ka m gaba n'iru n'ihe nji maka ebe n'ụbọchị taa bụ ihe gbasara onye ebuchi onye ụwa mmadụ. Ka m nwere onwe mmadụ chi onye ụwa m bụ my grandfather, whom died many years ago before I was born. He's a great personality. He was a rich man during his time. He's also a dibia, a herbalist. He is also an also title holder. Ochikwala also anchiri. Also EZE-ANA Ugochi. Onye abụghị kwesịrị ịma. Mana mgbe m bidoro n'ọdịnala, achọrọ m use myself as a yardstick. Achọrọ m use my story ka ọ ga-abụ iweze my story itinye na your own story, because I believe in practical. I don't believe in ịkọ cinema theories. I'm a very practical person.
Whatever I'm telling you is what I have tested, test run it, and they work perfectly. I don't believe na ndị na-eje eme copy. Then ha mesizie etinye ya aka na ụkwụ. Ọdịnala Igbo is a spirituality. It's a spiritual way of life of the people. Igbo spirituality. Mana iwelu umeana approach you understand. Eziokwu na ọtụtụ ndị mmadụ na-eso ọtụtụ ndị mmadụ, especially the social media. Some, at the end of the day, they will get themselves more confused. It's not everything you see on social media that is the correct information. Have that, he has called. Because we are a free world, anybody can talk anything. But I normally advise people, if you have truly come back to your root, don't forget to identify yourself with your root. And nobody can kill you. Nobody can harm you. Nwere onye ga-enye gị enye ule. Ma ọ bụrụ na ekwu ka nwoke si akwụ, mee ihe ị kwesịrị ime. Ị ma na onwere ndị na-atụ ụjọ n'ụwa ka ndị ụka. Yes. A sị na eluigwe ka ha ga-ana. Mana onye asị ya nwụọ ka o jebe eluigwe ụjọ abịa. Ị bụrụ onye kpọrọ onye nwe onye ọdịnala mana ị ka na-atụ ụjọ, ị ma na ibidebeghị. You must conquer fear. Because ịma na ezumezu mmụọ ndị niile na-emere ihe, ndị na-awara ọjị, ndị na-atụrụ nzu, ndị na-atụrụ edo, na ndị na-achụrụ aja ihe mmee, they are backing you. The truth of the matter bụ na onwere ọdụ aja ọbụla ị chụrụ mmụọ bụ ihe efu. Maka na onye kene sọnị kene ya. Wee jụọ ajụ, wee marụ asị gị, ọ bụrụ na o nwere a little boy in your compound, but that guy, that little boy have so much respect for you. He greets you. He normally go errand for you. He send him message, you go happily. Believe in me, for any reason, maybe you are coming back from where you went to, and you saw that particular guy having some issues with anybody. Believe in me, you will stop and buy the case. We stop and try to know exactly what is the problem. And believe in me, you will not go home without making sure that that guy is safe. The same thing is the same thing that is happening with you and your children. A lot of people are trying to confuse a lot of people by trying to break your chi different, your own different. At the end of the day, they get you more confused. And at the end of the day, they end up asking you to feed their chi separate and feed their own separate. What are they talking about? Originally, feeding your chi comes and walk in hand with Ikengachi. Makano ihe kwuru ihe akwudobe. Happy etu ndị ụka sikwu ya guide na njele mmadụ. Onye ọbụchi onye ụwa mmadụ. Stop splitting it. Maka ndụ gị. Onye ọbụchi onye ụwa. Chi onye ụwa gị bụ the closest being assigned to you. It could be your relative from your father's side. It could be your relative from your mother's side. It could even be a friend of the family.
mana ihe ị kwesịrị ime dịka ịbata n'ọdịnala, so that you will not get yourself confused. First and foremost is one. Akụzigo m ihe a mbụ. Ihe kwesịrị ịbụ ụzọ ma bụ one. Kedu ka esi aga ọfọ? That is, kedu ka esi ekpe ekpere? Because prayer is life. A prayerless human being is a powerless human being. Have it, let's go. And what is prayer? Ka m were ihe ma wee mara atụ. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa sị na ekpere bụ iwelite uche anyị na obi anyị elu n'ebe gịnị Chukwu nọ. Prayer is in a state of lifting our spirit and our soul, our mind towards the creator of the whole universe. That is prayer. Ọ na-ahapụzi n'isi gwọwara ike ajụ. When you came back to your root, the first thing you will need to do abụrụ ịka ọzọ ọtụ afa ka ị mara onye bụ chi onye ụwa gị is a wrong step. You know why? Before you came across the message, this call for you to come back to it, you must have committed mpụ na ọtọnọ. You might have like Ocho and Oracle around you, negative energy. And this negative energy is bringing negative currents around you. Those negative currents are so deceitful. So when that Ocho and Oracle is hovering around you, they are bound to deceive and give false information about you. So when each other on the first thing in a is a wrong move. Because definitely only open that venture into at that first step in your life, you have not done alignment with your chi. You have not done restitution. You have not done the alignment. Makana what say you must chegharikwa ma chigharikwa. They are two different things. You must rethink and say, oh, na abụ nwata dara akụ nna ya n'iyi ka nchigata n'ọdịnala Igbo bụ ụzọ ndụ n'ọdịnala amaka. Then chigharikwa bụ you set everything in motion to work with ordinary Igbo spirituality or principle. So you must match your thinking, your decision to come back to ordinary with a matching force, with action. So if you rethink, you have decided to come back to ordinary, but you have not matched it with action, my body have not started. Do you get what I mean by chigaria ma chigaria kwa? So when you embrace ordinary, the first thing you start is kedu ka esi aga ọfọ, kedu ka esi ekpe ekpere. Akwagoro ndị mmadụ start this method I introduced to you. Ịga ọfọ for 21 days is everything medicine. It's a life-changing start. Create a time showing that you are very serious. A particular time. Mgbe ị ga-eji na-aga ọfọ, mgbe ị ga-eji na-ekwupi okwu, mgbe ị ga-eji na-ewulite uche gị na obi gị elu n'ebe Chukwu nọ through meditation. Meditation is a bigger words. In meditation, you have title time,
you have meditation in it, you have the spiritual exercise. Or you call it spiritual exercise. Inside that spiritual exercise, you have meditation and silent time. So you must start from scratch. You must try to build your spiritual strength. Therefore, disentangling yourself with all the oracle and dojo. Even the Awando Kobasi, without holiness, no eye shall see God. Again, he says, walk out your salvation with fear and trembling. You walk it out. So that you see that Ordinary Ordinary is not magic. Ordinary is a spirituality and spiritual journey of his own. And knowing about the spiritual alignment with nature. So you start from there. Knowing the name of the guide, your guide is not so important at that point. You can go to Casey Agofo. You must Casey Agofo. You must Casey make spiritual exercise so that you will start communicating with your guide. They don't need the name. Ụfọdụ ya asị gị na ihe nchọ ịma na-eme ka nna akpọ ya afa ị na-akpọgoro ya afa mana ya n'ime obi gị atịtị. Your heart is filled with fear. Chi gị ga na-agbakọdo gị azụ. Anyị nwere agba afa mmiri mana onwe onye ga na-agbara afọ onye ụwa. Chi ya na-ezo ezo. Ụfọdụ ka chi ha nwere ike ịgbara n'arụsị. Chi ya na-ezo ezo because you have not made yourself worthy. So ihe ị ga-eme before kwuo okwu chi onye ụwa ka nna gwa gị. Build time, have a particular time, create it for 21 days when you will have time to communicate with your chi. When you have already built this, one, you will achieve great alignment with your chi spiritually. You will start disentangle yourself with oracle and dojo. By then, you will be in communion with your chi. By then, the next step is Ebaziafa. Iwe yo chi onye ụwa m, ọ bụrụ ịgba afọ onye ụwa, ịgba dịbe n'afa. But the chi onye ụwa m, biko, guide me, I want to do consultation. Guide me to the right person, somebody that is very honest. Somebody ga-esi n'aka ya wee review obi ihe m kwesịrị ime. If ọnwụ na ọ ga-ekwe gị mee, start following only one person, not than Igbo. Look for somebody that is very successful, somebody that knows it. It's not somebody that will be in United States and be telling you about Ordinary. Most of them are teaching what they don't actually know. What they are teaching is what they read from internet. But if you really want to know it to the core, look for somebody that is down there, if possible in your villages. Let me use myself as an example. I belong to various Ordinary groups in my town. So we went for meeting, normally go for interactions. Therefore, you get yourself equipped. The oldest man in my village, I visited him some time ago. I went there with gift. I took the opportunity to ask him a lot of questions. But those one in the town, in the United States, and the rest of them, the person will not have the same opportunity I have because I'm in my people. I was living in Abuja, but because of my call, I was instructed that I must go back to my father's compound, to my roots, and that's where I am. So, what I'm saying that the first step is to ask your chi to lead you to the right person. Now, it can be through internet, it can be through social media, but ask your own about spirit of discernment. Ask your chi to guide you to the right person. And once you have the spirit of discernment, if you see a genuine person, you know. Once you identify that person, now ask the person to consult Alpha for you.
believe in me, Chi will lead you to the person that will give you the right afa. Ịgbazina ashawo ụka ma ọ wa ashawo consultation na run from one person to the other, one person to at the end of the get yourself confused. Ọ bụrụ na chi gị lead you to the person, ọ gbasiala gị afa. Ihe niile ịgbara n'afa bụ kere ọnọdụ gị na chi gị ọ na-ezo ezo ka chi gị ọkwụdo olu gị ndụ gị ọ dịkwa. Ụmụ ihe ndị a ka ọ ga-eche ngwurube nna gị, chekie ma nwere mmụọ na-agbaghị ụgwọ, nwere mmụọ na-ebiri na ngwurube nna gị agbaghị ụgwọ, cheki ihe niile a, cheki ya with your spiritual elements. Ọ bụ ndị ọgbanje, ọ bụ ndị mmiri, ọ bụ ndị otu, chekicha ihe niile ahụ, chekicha ọmanụ ndị na-erase allegation, spiritual allegation against you. Now the next thing is for you to start aligning yourself. Aligning yourself. Aligning yourself. Inwe ego to align to with all of them good. Ọ bụkwa ndị nwere ego ịrụ ọrụ mmụọ agbatara n'afa. Since ị marugo ebe challenge si iche abịa, o nwere ike challenge gị si na ndị ichie ma ọ bụ na o si na ndị mmiri gị. Ị ga na-awapụrụ ha ọjị na-ayọ ha si doo biko na m ekwetago na mmemme arụ ọrụ dị n'ụzọ mana m enwere ego. And honestly they know you don't have. If you are very honest and start practicing this spiritual side of it, believe in me, they will give you money. It have worked for a lot of people and it will work for you. Then ọkwa ndị nwere ego ịlụ ọrụ dị n'ụzọ gị, lụọ ọrụ dị n'ụzọ maka na onye kwụ ụgwọ ji nwere onwe ya. Most of the spiritual work ị ga-alụ works. All few of them bụ ndị a na-anọ n'erepitikwa dịka feeding ya chi onye ụwa. Then ọ bụrụ na ị gbatachazie nwe ka ifedu mgbe ahụ ị na-edu the settlement na-achụ ụmụ aja, ihe na-eme aligning yourself. Ya ị na-akwụ ụgwọ ji, onye kwụ ụgwọ ji nwere onwe. By then you are becoming friend. You are building relationship with those spirits, including your chi onye ụwa. Mgbe ahụ ị buildchara ya, first one is aligning. Mgbe ahụ achụchara chi onye ụwa, nke bụ eziokwu na onye bụ chi onye ụwa gị maara onwe ya. Imebe alignment ya na chi onye ụwa nwere ike iji aka episit gị na nlọ. Like ọ bụrụ na mmụọ na-arụ ya, mgbe ahụ ị weniri ọkụkọ, agwara m gị na a lot of 60% of your spiritual work can be done by yourself. Mana ọ bụrụ na ị na outside the country, ma ọ bụ na ị nọ abroad, maybe Abuja, Port Harcourt, ọ bụrụ na enwere conducive environment that you cannot do it yourself, then you can get inside the services of a dibia. Onye ga-anọ as a middle person na-arụ ya on your behalf. Then gwazie mmụọ n'ọma na ị nọrọ nso. Ọ ya aga that way. Mana ekere ọrụ ego, ọ bụrụ ihe niile mmadụ ya eme, onye emewu onye amewu ka onye a emewu. Ọ dependị mmụọ nsọ onye. Mmụọ nsọ m, anyị kwuru m na distance idebe barịa. Anyị nwere ike ịgbara gị afa mmiri emi without you being present. Anyị nwekwara ike ịlụ ọrụ mmụọ ndị ọzọ without you being present. Kama na ụfọdụ nwere ike ihe onye emewuro ọsọ na ọ dịrọ possible. Onye na-eje agwọrọ gị ọgwụ ma ọ na-eje alụ ọrụ ọjọọ n'ide ya present. Etu anwa mmadụ nwere ike ihe onye a n'idere bụ okwu ọlụcha ọrụ ọjọọ nwere elu n'isi gị. O were mmụọ o ji alụ ọrụ, o ji esend those negative energy. Mmụọ o ji esend those witchcrafting. Mmụọ o ji esend ebupụ ihe ọjọọ. O were mmụọ apak ya. Ọsọ ya bụ na ị nọ Amerịka, ọsọ ya bụ na ị nọ Germany, ọ ga-eru ebe a nweta gị. Ị ghọtara ya? Etu anwa ka o nwere ndị ji ezigbo mmụọ alụ. Ọlụcha ọrụ ọma, o send ya ọrụ ọma enyekwa ebe a obodo ahụ nọ, even America nọ Holland Navy ma nweta gị. Ị ma receive the message. So na ike mmadụ niile abụrụ ofu, etu esikpo onye abụrụ etu osikpo ibia. Ghọtara ya? So distance debe barrier na ọlụ anyị na unu gochitụrụ na temple. Now mgbe anwachi o mechara align with ya chi onye ụwa, efiricha chi onye ụwa gị na chi onye ụwa amadugo dị na mma. Nke bụ eziokwu na mgbe ọnwụ na-eweliri ọkụkọ, weda ma ọgụ nwa weniri ma ọwụ mmadụ na-alụrụ gị, kpọọ chi onye ụwa. Chi onye ụwa gị maara onye bụ mana ọ na gị ma amaghị ya. Wee were nte sị na tata na nyawa bụ la nwere onwe mmadụ na taa na mụnwa bụ Chukwu nọnyere m Okonkwo enweela m na-akpọkwu chi onye ụwa. Lese chi onye ụwa m gbadata n'ụbọchị taa ka ị bịa were oke. Onye ọbụla ọ bụ ibu nwoke ibu nwaanyị, si n'ikwu nna si n'ikwu nna, gbadata gị na ndị niile gị na ha na-erikọ na mmụọ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. We summon them. They will come.
gbadata gị na mmụọ niile gị na ha na-erikọ na mmụọ ewu mmiri ebu arụsị mmụọ ọbụla abụna mmụọ ọbụla ọ kụzie mmụọ na-eri oke n'ụbọchị si agbadata the real person nụ onye ochi onye ụwa ga-agbadata because onwere onye kpọrọ afa at that level you don't need to call anybody because this is the primary stage ime ha na-etu a the real onye ụwa ga-abịa were oke and o were ha na oke ndị ọzọ ebisa mana ọ bụrụ na ọrụ akwụdo n'ụzọ gị ije gbaa afa at that point in time a ga-enwe ga na-azọ gị azọ na mmụọ because ya awụrụ akwụdo n'ebe ị nọ na-ese negative radiations therefore enwere ike iji ebe asị ụlọ onye iji ebe asị ụlọ onye mana if follow this my method the first one ada akpọ mmadụ afa imesịa ya dị ya chi onye ụwa ala nọ with you ya chi onye ụwa na-esozi gị n'azụ onwe onye ya bata ịgba afa eweghara afịa na efu ya kachie sue efu na mmụọ batara ejiwazie mmụọ onye ọwụsị na onye awụchi onye ụwa ya ị na-ajụzi ọ na-agwa gị na-ajụzi ọ na-agwa gị na-ajụzi ọ na-agwa maka chi onye ụwa ya na-esozi gị n'azụ mgbe niile so the first one is aligning with ya chi ka chi onye ụwa na-eso gị then efiricha chi onye ụwa that first one second time ị nweziri ike ịgba afọ onye ụwa mgbe anyị baziri ịgba afọ onye ụwa once ị kpọrọ afọ onye anwa chi ya pụta sịgị na onye nwawuchi onye nọdụ onye na-eto ụwa gbaa afọ ya ihe niile aga izi ya nke abụọ bụ na ọ bụrụ na agba onye wuchi onye ụwa gị chukwa chi onye ụwa gị chi onye ụwa akwụdoro gị chi onye ụwa ha na-eso gị ịfụ na ụfọdụ ihe o nwere onye ga-abụ ọpụta etu a mgbe ahụ eji emecha ya alignment with ya chi onye ụwa wute ata akpọghị afa ị nwere ike ịna-akpọ ụra onwe ndị ọ na-emeta like that imirikiti ndị mmadụ ọ na-akpọ ụra o nwere ike ọfụchi onye ụwa abịakwute na nlọ ụfọdụ ka o mego like that ọ bịakwute gị ọ sị gị nwa m na ya bụ onye na-etu a na ya bụ nna nna gị ọ bịakwute gị ọ sị na ya bụ nna nna gị ma ọ na ya bụ nna nne gị o nwere ike gwawa gị ihe na-eme na ngwurube nna gị gwa gị ihe ị kwesịrị ime ịghọtara ya so kedu ihe na-atụzi mana ị buru ụzọ medochi onye ụwa gị ịdị gị kpọgodoro ya afa o nwere ike iji aka ebe gosi onwe na nlọ and if ọ na-emere gị ihe ọma then chi onye ụwa gị ị nwere ike iji aka onye chi onye ụwa gị mmadụ nwekwara ike imere gị ya nụ ma ọ bụrụ na ebe ị nọ dị incommunicado o nwere ike ị n'obodo oyibo ị na-agwazi na onye n'obodo oyibo na ọ ya anya enyezichi enu no ị n'obodo oyibo ma ọ bụ na ị nọ na siti ebe ị nwere ike imegwu elu ị nwere ike izi ozi ka onye ọma na-agị na ya dịka onye nchụaja chede aka ya kpọọ chi onye ụwa si ya na taa na onye na-eto arụ nọrọkwa nso mana o ziri ozi si gbuoro gị uche onye ụwa ya anụ onye ụwa ya anụ sie ite mee saraka n'afịa ka o weta ihe ọma dị na mba werata n'ụlọ na ọ bụrụ na ọ natakwa n'ụlọ mekwa ime ya etu ọ ya aga ma onye nwere ike nke ya mee ya ọ ya aga mana ọ bụrụ na Nigeria na ọ na conducive environment ọ bụrụ na ngwurube nna gị wee ebe nwere peace and harmony, you can do a spiritual work, you can do it yourself. The adibia teach you how to do it. mana ọ bụrụ na ị nọzi n'ebe na ị nwere ike imewu ya then you can consult a dibia to do some of this spiritual work on your behalf. So ihe ị kwesịrị ịma gbasara uche onye ụwa gị like mụnwa o nwere every month ọnwụ na kpam akwa abago mee now by this week abalị mee now mma akpọchi onye ụwa m Ogbuefi EZE-ANA Ugochi bụ nna mụtara nna m gbuoro ya anụ and more ọ na-enye m ọ na-enye m whatever I ask him you give me. O nwere ebe nnọkọtara si dibịa mma dibịa na-anọkọta sịkwa ka onye gbaa afa jewe obodo mmadụ onye amara m mpụta ebe ahụ ọ gbaa afa sị m na chi onye ụwa m na-esokwa m anụ nwere ọtụtụ ndị mmụọ tormenting support that come with me. Okay, yeah? Only some entities of powers that come with me, that came with me. So after that one, was you okay? My former emego,
wee chịata apụta kacha onye ụwa m mecha gwụchara etu anwa so ite mmụọ ndụ na-eso mana every month mechukacha onye ụwa nwụtara ya so bido taa chụkwachi onye ụwa nke ọ kwụdoro gị maka na onye nwa nwunye the closest bit to you ọ madogo ebe we have to channel your request and whatever challenges ka ofu ọ bụrụ na ị gecha vidio ahụ kwuru nwa ajụjụ ọ bụla ị nwere ịjụ m n'ihe a nkụzi ma ihe nkụzi nọ gbasara ọdịnala na-agbagwoju ha sendere m meseji 08057837672 Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu mgbe afa m iche ịchọta na YouTube Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu iche ịchọta na Facebook Ugochi tubelu oraifite nerecha vidio tụsarịa ndị ya dọnụ 08057837672 agazie